Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati su Inglese con Amore. Sono Nancy, la vostra English coach, e sono qui per aiutarvi ad allenare l'ascolto, la comprensione e la pronuncia della lingua inglese. Oggi vi porto in un piccolo viaggio nel tempo, un viaggio dolce, fresco e sorprendente. Quando pensiamo al gelato, immaginiamo subito l'Italia. Le strade di Firenze, Venezia, Roma e le gelaterie colorate con gusti come pistacchio e stracciatella. Ma lo sapevate che la storia del gelato non comincia in Italia? Le sue radici sono molto più antiche, nel deserto della Persia e nelle città del Medio Oriente. Eh sì, più di 2000 anni fa, senza elettricità né frigoriferi, già si conservava il ghiaccio e si creavano i primi dolci freddi della storia. In questa prima parte del nostro viaggio scopriremo insieme quelle origini, il bastani, il faloodeh e lo sharbat, meraviglie nate oltre 2500 anni fa che hanno preparato la strada del gelato italiano che conosciamo e amiamo oggi. Prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale. Se mi seguite su YouTube, mettete un like e attivate i sottotitoli in inglese, così potete leggere, ascoltare e collegare meglio le parole alla pronuncia. Siete pronti a partire per il Medio Oriente a scoprire chi furono i veri predecessori del gelato? Allora cominciamo. Today we are going to talk about the ancient origins of one of the most famous frozen desserts in the world, the Italian gelato. We will also touch on the origins of other Italian treats like granita and sorbetto. When we think of gelato, we think of Italy, small colorful shops on old streets selling flavors like stracciatella, vanilla and pistachio. But what exactly is gelato? Gelato is a special kind of dessert from Italy. You could say it's a type of ice cream made mostly from milk, sugar, flavorings, and sometimes cream or egg yolk. Egg yolk significa tuorlo dell'uovo. It is frozen in a way that keeps it soft, smooth, and creamy. Even though gelato was created in Italy in the 1500s, frozen sweets had already existed for thousands of years. And today, in part 1, we will look at those fascinating origins that came long before gelato. 2,500 years ago, the Persians built something extraordinary, the Yakchal. It was a giant mud brick cone standing in the desert. Beneath it lay a deep underground pit with thick walls that kept the cold inside. Underground pit significa fossa sotterranea. In winter, Persians harvested ice from nearby mountains or froze water at night, then stored it in the Yakhchal. Thanks to clever ventilation systems, the ice stayed frozen for up to 6 months, even when summer temperatures outside reached 40 degrees Celsius or 104 degrees Fahrenheit. This is a great example of human ingenuity and engineering. It was, in every sense, the world's first freezer, and even the world's first gelateria. And here's a fun fact. The Yakhchal actually looks like an upside-down ice cream cone. Questo significa che lo Yakhchal assomiglia un cono di gelato capovolto. And what did the Persians do with all that ice? They created the world's first ice cream called bastani. Made with milk,
saffron, rosewater, pistachios, and sometimes egg yolks, bastani was creamy, fragrant, rich, and exotic. The word bastani in Persian means ice cream. While the exact word might not have been used 2,500 years ago, the dessert was very real. This meant Persians were enjoying something very much like modern ice cream more than 2,000 years before gelato appeared in Italy. And the tradition lives on. Even today, you can walk into a shop in Tehran and order saffron and rose bastani just like the kings and queens did thousands of years ago. Not long after, the Persians created another dessert, faloodeh. It is made with thin rice noodles mixed into a semi-frozen syrup of sugar, rosewater, and lime juice. It is icy, crunchy, and refreshing. It is very similar to a granita. Icy significa ghiacciante. Crunchy and refreshing significa croccante e rinfrescante. And just like bastani, it is still eaten today. In Iran, people still enjoy faloodeh on hot afternoons, the same way their ancestors did 2,400 years ago. The Persians also created sharbat, which are chilled drinks made with fruit juice or flower extracts, sweetened and cooled with ice or snow. Flavors included rose, violet, pomegranate, and tamarind. When this tradition reached Sicily, Italians adapted it into sorbetto. In fact, the word sorbetto comes directly from the Persian word sharbat, which means drink. So every time you have a sorbetto in Italy, you are tasting a tradition that began in the Middle East thousands of years ago. So for thousands of years, long before gelato ever existed, the Persians had bastani, faloodeh, and sharbat, frozen delights that set the stage for everything that followed. These creations eventually reached Europe, and in Renaissance Italy, a man named Bernardo Buontalenti transformed them into something uniquely Italian, gelato. In the next episode, in part 2, we will explore how gelato became part of Italy's identity and a dessert beloved all over the world. Eccoci ragazzi, siamo arrivati alla fine del nostro episodio di oggi. Abbiamo visto che più di 2000 anni prima del gelato italiano il mondo aveva già assaggiato dolci straordinari. Il bastani persiano, l'antenato del gelato, esotico, cremoso e profumato, il faloodeh, l'antenato della granita, fresco e croccante, e lo sharbat, l'antenato del sorbetto. Non erano semplici curiosità, ma veri ponti culturali che hanno unito civiltà diverse attraverso il gusto. Da queste invenzioni, secoli dopo, l'Italia ha dato vita a qualcosa di unico, il gelato. Non solo un dessert, ma un simbolo di identità e piacere condiviso in tutto il mondo. Nella prossima parte del nostro viaggio entreremo nel cuore del Rinascimento per scoprire come la creatività italiana abbia trasformato queste radici nel gelato che conosciamo e amiamo oggi. Se vi è piaciuto questo episodio, iscrivetevi al canale, lasciate un like e condividetelo con chi vuole allenare l'inglese. Ci vediamo alla prossima. Until next time, I send you all my love.